Егер сіздерде қандайда бір сауалдарыңыз болса, бізге тікелей эфирге қоңырау шалсаңыздар болады. Бізге міне алғашқы қоңырау түсті. Ассалаумалейкум рахматулла. Уалейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Бәрі дұрыс па, қарындасым? What it is I'd like to ask Brother Abu Muhammad, you know when people go to see these beers, they jump in without doing Salatul Istikhara. I personally have had an experience where I've done Salatul Istikhara to go and see someone in India, and it came back unfavorable. I was told to open up the visa that was sent to me by him, and the tickets for the visa, everything was already prepared. But then when the visa were opened, we'd seen that in the visa there was like one man standing with the left hand forward, left foot forward, Allah's name on the left leg. Also, also when people, I'm sorry, I can't speak now. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الذي إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل. اللهم Аллахым, оған сөйлеуге мұрсат бер. Аллахума, оның сөзін аяқтата көр. Жалғастыр, иншаллах. Assalamu alaikum. عليكم السلام. Sorry about that. But when I'm doing Salatul Istikhara and the taweez, I've opened up as well. There were 3 taweez, one for under my pillow, one to carry with me, and the one that I had to carry with me when it was opened up had a face on it with, you know, like how a noose is around a person's neck. That was on it. It had Firaun's name in it, Abu Jahal's, Haman's, and all this and that. And this is what I'm curious at, is why do people not do Salatul Istikhara before going to see somebody? I personally done Salatul Istikhara to see Brother Abu Muhammad. It was snowing. Everyone told me not to go to see him. It's snowing, you're going to get stuck and everything. And I found that Allah subhanahu wa ta'ala opened the doors for my treatment to be started, alhamdulillah. And it's been really good because alhamdulillah I can start reading my namaz now, I can start doing good things again. Whereas when it comes back on me is by my own mistake, I find this time I've made a mistake. See? And because they don't want me to go to court, and I haven't gone to court, this is my mistake. See? And the jinns themselves have told Brother Abu Muhammad. Қарындасым, олар неге саған сотқа баруыңа қарсы болды? They do not want me to speak against a brother. Онда саған біреу дуа жасап, жындарды жіберген. Жынның ісі бұл. Good. Yes, look. Демек сен Аллахтың жауы, оған кедергі жасап жүр екенсің ғой. Аллахтың жауы, Аллахтың қаһарына ұшырайсың. Бірақ Аллах тағала саған бұл өмірде тыныштық бермейді. Уа жын, сонда сен Аллахтың алдына барғанда мына денеге кіргеніңді қалай түсіндірмексің? Қане, жауап берші.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Аллаға не деп жауап бересің? Сен мұсылманбысың? Әй, мұсылманбысың дейм. Мұсылманбысың? Сені кім жаратты? Сені кім және не үшін жаратты?